السلام علیکم دوستانو ویلکم ټو انګلیش وذ ولی دوستانو نن به موږ ډیلی یوز انګلیش سنټنسز وایو دوستانو دا هغه جملې دي چې روزمره په خپل ملګرو سره دوستانو سره ضرورت په مطابق وایو نو هغه کومې جملې دي راځي چې وی وایو دوستانو که اکاونټ مو در سره فالو کړی نه وي در سره فالو یې کړئ. نمبر 1 I wake up early in the morning. زه سهار وختي راپاسم. I brush my teeth. زه غاښونه شاور کوم. I take a shower. زه لامبم. I eat my breakfast. زه سهار ناشته خورم. I go to school. زه ښوونځي ته ځم. I study my lessons. زه خپل درسونه لولم. I help my mother. I help my mother. زه له خپلې مور سره مرسته کوم. I play with my friends. I play with my friends. زه له خپلو ملګرو سره لوبې کوم. I do my homework. زه خپل کورنی کار کوم. I watch TV in the evening. I watch TV in the evening. زه ماښام ټلویزیون ګورم. I go to mosque for prayer. I go to mosque for prayer. زه د لمانځه لپاره جومات ته ځم. I recite Holy Quran in the morning. I recite the Holy Quran in the morning. زه هر سهار د قرآن تلاوت کوم. I have my lunch at 1 o'clock. I have my lunch at 1 o'clock. زه غرمنۍ د 1 بجې خورم. زه د غرمې ډوډۍ 1 بجه خورم. I take a rest. زه لږ استراحت کوم. I take a rest. زه لږ استراحت کوم. I visit my relatives on weekend. I visit my relatives on weekend. زه د اونۍ په رخصتیو کې خپلوانو ته ورځم. I use my phone to study English. I use my phone to study English. زه د انګلیسي زده کولو لپاره خپل موبایل استعمالوم. I go to bed at night. I go to bed at night. زه د شپې خوب ته ځم. I talk politely with others. زه له نورو سره په ادب خبرې کوم. I always try to be positive. I always try to be positive. زه تل هڅه کوم مثبت فکر ولرم.